Kultant insaqsu kieku kellek tiddeskrivi gadgets, kif tiddeskrivih? Ir-risposta naħseb tiegħi hija innovattiv u nesploraw l-innovazzjoni, ninvestigaw proġetti kurrenti, inħobbu nitkellmu fuq l-ambjent u fl-aħħar imma mhux lanqas aħna ta' gadgets avventurużi. Din il-ġimgħa ħatraw best of features ta' dawn l-affarijiet kollha. Three, two, one, action. So basically, Henry was born with a condition called prune belly syndrome, which is a lack of abdominal muscle. And also the lack of development of the organs in the abdominal area. So you have your kidneys, your intestines, your bladder, everything basically in that order. So normally, for example, he has to have catheters done every 3 hours to drain his bladder because since like the muscle, it's hard for him to drain normally. So we have to insert a catheter through the side of his belly to drain the bladder. If you're inserting a tube into a bladder or something in the body, obviously I don't know, for example, when it's gonna hit the wall or something, and it's painful for him. I found out through the Gadgets article. In fact, I was flipping through your stories. Obviously, I clicked it right away to read all about it. And, I said I have to get in touch to learn more and to find out what this is all about. And, we got connected and they said, we can give you a set to try and see how it can help Henry. Morpheus hija logħba tal-virtual reality bilan li tgħin lin-nies li qegħdin ibatu bluġieħ billi jaħsbu u jiffukaw fuq affarijiet rilassanti. Inti tkun fuq ferrovija, tipprova tilħaq high score waqt li qiegħed tara xejn isbieħ. Henry huwa tifel li pprova din it-tip ta' terapija u ma jistax jaqla jneħ minn fuqu. Step 1. Put the watch on close onto your wrist, not on your wrist, at the top of your wrist. It's a VR system with software that they have been building over a few years. So you have the VR, you have a smartwatch that connects, that reads your heart rate, and it connects to the phone, which you put in the VR headset. The AI reads your heart rate, and obviously, depending on the heart rate, it will give you different features of the game that you're playing. So it's completely hands-free. So obviously if you're in the hospital or if you have to do something with treatment, then you don't have to worry about that. And the more you play it, the more it learns about your rhythm and your patterns and your heart rate. So it knows that, for example, if it shows fish and you're in pain and you feel calmer, like Henry would when he sees a fish, he's happier. It will the next time kind of read how you're feeling or how you're going to feel and show you the fish. So the more you play it, the better, obviously, it will respond to you. Tkellimna man nies involuti fil-kreazzjoni ta' Morpheus biex nifmu aktar l-iskop u sa fejn din it-teknoloġija tista' tasal. Morpheus hija logħba li ġġib flimkien il-konċetti ta' artificial intelligence u virtual reality. Il-ħsieb ta' Morpheus huwa li nipprovdu għodda lill-individwi li għaddejjin minn kura li qed tikkawżalhom xi forma ta' uġigħ. Virtual reality waħedha diġà ġiet użata biex tilħaq dan lan, però aħna li qed nagħmlu b'Morpheus huwa li qed immorru step iktar minn hekk. Billi qed inżidu l-intelligenza artifiċjali qegħdin immorru step ieħor u noħolqu għodda li tista' tkun iktar effettiva ma' dawn in-nies. Bħalissa qed naraw li inqasmu din il-logħba ma' tfal li qegħdin jieħdu l-kura tagħhom fl-isptar tal-onkoloġija, però iktar il-qudiem nixtieq ukoll li s-sistema tagħna nagħtuha lill-individwi oħrajn li għandhom xi forma ta' uġigħ, però mhux neċessarjament huma tfal. Il-ħsieb tal-logħba huwa li nipprovdu dik li ngħidula distraction therapy. So distraction therapy fi kliem sempliċi hija tip ta' terapija li tinvolvi tagħmel xi tip ta' distrazzjoni lil persuna biex il-persuna tixxifti l-fokus tagħha minn fuq l-uġigħ għal xi ħaġa oħra. Issa li qed nagħmlu b'Morpheus huwa li qed nagħmlu din id-distraction therapy imma tru l-logħba. Infatti minn esperimenti li għamilna jidher li f'ċerta każi naqqasna jew aħjar żidna t-toleranza għall-uġigħ b'iktar minn 80%.
Well, normally we have to instill this solution and he has to stay with it for 30 minutes. So instead of before, for example, he would be screaming, because literally he screams because he doesn't like it. It would be less, you know. For me, it's not as heart-wrenching because knowing that I have to do something to him that's hurting him is horrible. And for him, at least, he can get through most of the treatment period with being distracted by something. And in fact, he was a lot calmer. He has been a lot calmer when he uses it. L-idea bdiet propju meta kont ġewwa l-Stanford Medical School. Ġirda kont l-Amerika biex nippreżenta paper ta' xogħol li għamilna propju fuq virtual reality autism u meta kont hemmhekk rajt sistema simili għal di. Meta rajt is-sistema mill-ewwel ġietni idea f'moħħi u għadt tisma' din nistgħu nimpruvjaw dis-sistema u fil-fatt il-xogħol li għamilna hekk irnexxinna nimpruvjaw by 30%. Ġifieri l-ispirazzjoni propju bdiet minn hemmhekk. L-isem propju huwa acronym li tfisser Method of Reducing Pain Helping Everyone Undergoing Suffering. Ukoll Morpheus huwa the Greek god of dreams. Mela l-idea tagħna li permezz ta' l-application aħna nistgħu nagħtu ħolm jew speranza lil dawk in-nies li għaddejjin mhix forma ta' sofferenza propju biex jistgħu jinsew l-uġieħ li għandhom imqara l naqra u joħolmu bi ġranet aħjar meta jistgħu jkunu mingħajr uġieħ. Mill-esperimenti li għamilna jidher li taħdem f'ħafna tipi ta' uġieħ, però ma neskludix li jaf ikun hemm xi forma ta' uġieħ fejn ma taħdimx. Ma ninsewx li l-uġieħ għalkemm jiena u inti jista' jkollna l-istess tip ta' uġieħ, però jista' jkun inħossuh b'mod differenti. Forsi dak li huwa uġieħ ta' 5 għalija, forsi għalik huwa uġieħ ta' 7. Ġifieri hemm l-element suġġettiv. Fil-waqt li jista' jgħin ħafna u mill-esperimenti tagħna jidher li jgħin ħafna nies, però jista' jkun hemm każijiet ukoll fejn sfortunatament ma jirnexxilux. Even with painkillers or medication, he already takes a lot of medication. We're adjusting medications all the time. When it is very painful, in fact, I do tell him, listen, do you want a painkiller? But if we can avoid it by using something like a gadget, I prefer to stay away from an extra pill and give him the gadget instead. I think they have to work hand in hand. There are things which you can fix without medication, but I think they have to complement each other. How surprised we would be if there were if we were aliens. You have a very vivid imagination, huh? Very. This is the future of healthcare. Il-pandemija ġabet magħha bidla kbira u s-settur tal-kura medika trasformat mal-bidla kien hemm innovazzjoni li ser issaħħaħ il-futur. Augmented Reality Smart Glasses din tuża l-Augmented Reality sabiex tbiddel id-dinja ta' madwarek b'filmat u ritratti kontrollat b'subajk. Din it-teknoloġija intużat minn kirurgu Malti sabiex jagħti parir waqt operazzjoni li kienet qed isseħħ ġewwa Serbja. What do you think? How does it look to you? I can see there, firstly on the left side, especially the external iliac origin is stenoso in terms of access. Din kienet l-ewwel darba fejn użajt din it-teknoloġija li biha prattikament daqs li kieku kont qiegħed fl-istess sala tal-operazzjonijiet fejn kien hemm il-pazjent illi kien Belgrad f'dan il-każ. Qed tara l-pazjent, qed tara anki l-imaging illi kellhom u tista' wkoll billi iċċaqlaq idejk prattikament fl-arja tkun qiegħed iċċaqlaq affarijiet b'mod virtwali imma fir-realtà. U jiena kont diġà l-ħadd studjajt l-images, rajt x'inhi l-problema u kont f'pożizzjoni li nista' nagħti l-idea tiegħi dwar il-kura ta' din il-pazjent. Il-kondizzjoni biex nispjega ftit il-kondizzjoni x'inhi, din hija kondizzjoni li aħna u Malta naraw mhux ħażin minnha, din hija kondizzjoni li ngħidula abdominal aortic aneurysm. Din hija kondizzjoni fejn l-arterja prinċipali fis-saq tikber u il-problema tagħha illi dak li jkun għall-ewwel ma jħoss xejn, imma meta din l-arterja tikber tali pont tinfaqa' u dak li jkun imut ħafna drabi tsobtu. Jiġifieri meta wieħed ikollu din it-tip ta' kondizzjoni, importanti li jsir intervent biex insewwuha qabel din biex ngħidlek tinfaqa' u toqtol il din il-persuna. Ħafna drabi daw il-kondizzjonijiet nittendu bihom meta nagħmlu pereżempju investigazzjonijiet għal raġunijiet oħra. Pereżempju jsir CT scan
per eżempju għax inti għandek notkasil marrari, għandek problemi fil-kliwi, u kombinazzjoni nindunaw li hemm din il-kondizzjoni. Issa f'pajjiżi oħra hemm dak ngħidulu screening program. U aħna Malta inna nippruvaw nwaqfu dan l-screening program u konna fil-punt li nibdewh u waqafna minħabba l-Covid u nittama li f'qasir żmien ikollna dan l-screening program fejn l-irġiel kollha ta' ċertu età jagħmlu ultrasound, nittendu li hemm din il-kondizzjoni u hekk nieħdu ħsiebhom u nsewwulhom din l-arterja minn fuqha qabel tinfaqa' u toqtol. Kullum il-ġurnata nistgħu nsewwuha kif għamilna f'dan il-każ li aħna għamilna flimkien billi nitlu minn qasma żgħira fil-kuxtejn u ndaħlu ngħidulu stent qisu molla fuq ġewwa tal-arterja u d-demm mbagħad jgħaddi minn ġo dan l-istent u allura ir-riskju li l-arterja tinfaqa' tiġi eliminata u l-pazjent ma jkollux il-problema iżjed għaliex ovvjament l-arterja ma tistax tinfaqa'. Dik il-kondizzjoni li konna qed nikkuraw fil-każ ta' dan il-pazjent. Daw l-aħħar 15-20 sena kien hemm bidliet drastiċi, ħafna minnhom dipendenti fuq teknoloġija moderna. Anki pereżempju fejn jitlu affarijiet komuni bħal vini, illum il-ġurnata m'għadniex niftħu l-pazjenti, nitlu biss minn qasma ċkejkna, għandna teknoloġija ġdida, radio frequency, sarna plate glue, dawn huwa kollha teknoloġija. Ġifieri l-ewwel ħaġa hemm potenzjal enormi anki fit-taħriġ. Mela ovvjament ċerta operazzjoni li nagħmlu huma teknikament wieħed irid ikun ittrejnjat sewwa. Issa, idealment li inti titrejnja mhux fuq pazjent, idealment inti titrejnja b'mod simulat, realistiku, dak li jgħidu high fidelity simulation, biex inti tkun ipprattikajt il-proċedura. Inti tista' b'mod simulat tagħmel operazzjoni jew tipprattika tagħmel l-operazzjoni li ħadd tagħmel fuq dak il-pazjent qabel infatti tagħmilha. Jiġifieri dak vantaġġ enormi. Jiġifieri inti prattikament tipprattika. Jiena qabel pereżempju f'dal każ, qabel għamilt l-intervent mal-kollegi tiegħi, jiena ipprattikajt bil-HoloLens kif tuża, kif tħaddimha, kif timxi. Jiġifieri inti tkun diġà biex ngħidlek tkun diġà kapaċi tħaddem il-funzjonijiet ewlenin tagħha biex tkun tista' mbagħad meta tiġi fuq il-marid tagħmel xogħol li jkun perfett. U dak li rridu. Il-bidla enormi mhux kienet biss bidla, imma radikalment ittrasformat il-mod ta' kif nikkuraw il-marid. Dalwaqt fuq gadgets. Tistgħu timmaġinaw ċimiterju bli bafsa ta' buttuna tkunu tafu fejn huma mitfuma il-familjari tagħkom. Ukoll tkun taf min huma l-antenati tiegħek. Dan li qed nimxi fuq bħalissa huwa solar pavement li bħalissa tiġi installat ġewwa il-Promenad tar-Rabat. Dan huwa proġett pilota li aħna ħaninvestigaw ftit fuq. Dan li qed nimxi fuq bħalissa huwa solar pavement li bħalissa tiġi installat ġewwa il-Promenad tar-Rabat. Dan huwa proġett pilota li aħna ħaninvestigaw ftit fuq. Ovvjament, jiena wieħed minn dawk in-nies li nemmen ħafna fis-solar energy, speċjalment hawn Malta x'għandna din ix-xemx kollha. Imma mbagħad għaddu li ftit ħsibijiet minn moħħi meta rajt dal-proġett li ħajsir l-ewwel net il-prezz 70,000 għal madwar 30 pannella li rajta ftirt stramba. Ukoll il-fatt li qegħdin ġol-art u jiena naf li l-isħana tista' taffettwa l-produzzjoni u l-fatt li huma ċatti sa fejn fien il-pallin li jridu jkunu at an angle facing south biex iħarsu lejn ix-xemx. Allura għandi ħafna affarijiet li m'iniex ċert fuqhom u ħansaqsu lin-nies li għandhom x'jaqsmu tal-proġett ftit informazzjoni fuq. Tista' tgħidilna ftit Perit fuq il-proġett ġenerali x'inhu eżatt u kif ħajaħdem? Bħalissa hija waslet fil-fażijiet tista' tgħid finali ta' dan it-tqejt ta' pannelli fotovoltaiċi. Il-bankina ġiet maħduma b'tali mod li ħallejna cutouts bil-qisien tal-istess pannelli biex imbagħad la darba jiġu installati jkunu jistgħu jiġu fitted, wired u functional kif suppost.
ħafna nies qed jinkwetaw u jiena wieħed minnhom fuq ħafna fatturi, eżempju daw ħaniżloq meta nimxi fuqhom ħajjikkreaw xi tip ta' riflessjoni li jtellef fis-sewqan. Dawn il-panelli għattaw diversi snin jiġu studjati f'laboratorji barra minn Malta sabiex jiġu applikati propju f'din it-tip ta' installazzjoni mal-art fejn jkun hemm sħana qawwija f'pajjiżi bħal Malta u anke fi klima aktar sħuna minn Malta. Somm diversi studji li kreaw dan il-prodott li huwa propju adattat għal din it-tip ta' applikazzjoni li tkun ċatta mal-art u sħana tiġi dissipated through il-materjali li hemm huma speċifikament magħmulin minna l-panella. X'għandhom differenti daw il-pannelli mill-panelli tradizzjonali li rajna s'issa? Id-differenzi tagħhom dawn il-panelli li tista' issuq fuqhom karozza, timxi fuqhom, anke trakkiet saħansitra jistgħu jitilgħu fuqhom. Dan il-materjal tagħhom huwa materjal apposta, tip ta' kimika bħal resin, illi fuqu fih granules illi hija the second strongest granule wara djamant li huwa kważi trasparenti biex ma jtellifx milli tgħaddi minn ġofi. Ġifieri inti għandek dak is-sensation għax kien ħassejthom isu sa sandpaper. Għandek dak in-non-slip, dak it-tip ta' feeling biex meta jekk hemm karozza biex tibbrejkja mux ġiet fuq ħġieġa. Eżatt, u anke għal-mixi, nifhem. Eżatt, u anke għal-mixi, roti, ġi kull tip ta' movimenti li ħajkun hemm fuqhom. Ikollok l-istess feeling ta' asfalt, tarmak jew bankina normali nsibu. Bħala maintenance, x'tip ta' maintenance għandhom bżonn daw il-pannelli u wkoll bħala lifespan, x'inhi l-lifespan tagħhom? Pratikament bħala manutenzjoni li rikjedu hija aktar fuq tindif ċertu żminijiet aktar frekwenti minn oħrajn. Ħajkollok ix-xhur ta' xitwa fejn għandek ix-xita li ħajkun hemm it-tindif għandek naturali bħal ma ħassib fil-panelli tad-dar tiegħek sewwa. U ħajkollok xhur oħrajn bħal April, Mejju, Ġunju meta tagħmel ix-xita tal-ħamrija ħatinvolvi aktar tindif frekwenti. Apparti minn hekk hemm il-parti elettrika fejn jiġu ċekkjati cables, inverters, tindif tal-kabinet, manutenzjoni elettrika però. Id-duratura ta' dawn il-panelli bejn wieħed u ieħor hija l-istess bħal massif fil-panelli ta' djar. Bejn wieħed u ieħor għandek bejn 25 u 30 sena. Ovvjament fil-30 sena it-teknoloġija tkun avvanzat immensament nimmaġina sewwa u jkun wasal iż-żmien li jinbidlu. Ma jfissirx li ma jkunux għadhom qegħdin jipproduċu enerġija biżżejjed, però l-effiċjenza kif qegħdin naraw ħadd tkun kibret ħafna. Hopefully, unkun nistgħu nirreplacejaw panelli aktar effiċjenti u avvanzati li powerjaw aktar areas. X'inhi r-raġuni li mortu għat-tip ta' teknoloġija li qiegħda ġol bankina minn flok teknoloġija fuq xi passaġġ jew fuq xi ħajt, għaliex mortu għal dik? Kif qed naraw tajjeb hawn veduta sabiħa immens illi tkun ħasra li wieħed jagħtiha canopies jew xi forma ta' strutturi tal-ħadid. So aħna sibna soluzzjoni differenti fejn dawn ikunu integrati mal-art ċatti laqas angled sewwa sabiex dawn ikunu integrati parti mill-pavimentarju mit-triq mill-proġett mingħajr ma jkun hemm ostaklu wieħed jinduna li ħadd tkun eyesore sewwa għall-erja. X'inhu l-futur ta' dal-proġett? Dan huwa pilot project għal ħanajdu hekk sistemi oħra li ħadd tikkreaw? Ovvjament kif qed ngħidu dan huwa l-ewwel xorta ta' proġett f'dan il-qasam u ħajkun qed jiġi monitorjat b'information panel li ħatiħel ovvjament għall skop tal-pubbliku wkoll fejn in real time ħatkun qed tinġabar data tal-ammont ta' enerġija li qed tiġġenera din is-sistema u ovvjament f'kemm qed tiġi konvertita f'enerġija sostenibbli. Hekk kif naraw li l-proġett huwa sostenibbli kif qegħdin naħsbu, ħankunu qegħdin nutilizzaw l-istess sistema, ovvjament nitwikjaw affarijiet biex dejjem nimmeljoraw u mhux nintegrawhom f'bankini biss imma l-qudiem f'toroq prinċipali, car parks, whatever, biex il-proġett in ġenerali jkun iktar self-sufficient. Jiena kelli ħafna domandi għal ma ġejtaw, imma nista' ngħid biċ-ċert li d-domandi kollha rispondowhom għax fimt issa kif taħdem it-teknoloġija. L-unika inkwiet li għandi ftit li bħala teknoloġija għadha ftit expensive. Tistgħu timmaġinaw ċimiterju bli bafsa ta' buttuna tkunu tafu fejn huma mitfuma il-familjari tagħkom. Ukoll tkun taf min huma l-antenati tiegħek. Normalment issaqsi xi ħadd mill-familja u jispjegalek fejn trid tmur jew inkella ssaqsi xi ħadd li jaħdem ġo ċimiterju.
milux l-oqbra ġewwa l-Ingilterra ġew digitized. Jiġifieri tista' tkun taf fejn hu eżatt fil-ċimiterju. U mhux hekk biss, ukoll hemm nies li qed jaħdmu biex inti tkun taf ukoll ftit fuq il-ħajja tal-persuna li qiegħda jew qiegħed midfun hemm. Palissa ħafna surveyors u photographers għaddejjin bil-backpacks li għandhom laser scanning equipment fuqu madwar iċ-ċimiteri tal-Ingilterra biex huma jiddigitizjaw kollox. Dal-proċess ovvjament fih ħafna xogħol u qed jgħidu li ħajdum madwar 7 snin. Dan huwa proġett li jista' jsir f'Malta wkoll. Aħna ta' Gadgets provajna nikkuntattjaw lill-Ministru tas-Saħħa, Dr. Chris Fearn, li huwa l-Ministru responsabbli għat-tmexxija taċ-ċimiterji. S'issa jidher li dan il-kunċett għadu mhuwiex fil-pjanijiet li jsir f'Malta. Intom x'taħsbu? Ibbatulna fuq is-social media. Jiena vera qed nieħu gost nara dawn il-features u niftakar iż-żmien meta kont għamilthom, imma issa ħammorru ftit avventuri, żewġ avventuri propja. Waħda minnhom għamilta jiena meta ntqajt ma' Pierre li huwa cave vlogger fejn daħħalni taħt l-art u vera ħadd gost immur postijiet fejn qatt ma mort qabel f'ħajti. It-tieni avventura ma għamiltix jiena imma ħassir din is-sena fejn daw iż-żgħażagħ ħajamlu Mongol Rally. Ma ibqgħu hemm kollox wara riklami. Dalwaqt fuq Gadgets. Jiena ġest biex ngħidlek, meta konna din, il-cameraman meta għattu on the right, għalek on the right, u ma fimx għaliex, issa fimt għaliex, għaxa kważi. Kemm hawn nofs metru, hawn laqqas. Ma di mhux l-arbitċa fadli n-oħrar minn di. Di għadna kom di. Ma stajtx ħalija barra dik il-biċċa. Tlaqna. Tlaqna. Illum għandna feature ftit differenti mis-soltu. Ħanintaqgħu ma' 3 vloggers Maltin li jagħmlu huma jduru Malta u il-caves u postijiet fejn ġieli qatt ma morna f'ħajjitha u jiġbru filmati inkredibbli. Mela, hawnhekk kif qed naraw qegħdin quddiem qar. Ħanibdew l-ewwel nett, mela. Għajdilna x'ħanagħmlu llum. Llum ħammorru, llum qegħdin ar Ħasan. U kif tista' taraw dal-cave meravilja. U ħanagħmlu naqra exploration, ħanibdew minn relax u dejjem inżidu sakemm tħossok komdu, ma jien nimmaġina ġieli narak li inti ħatibqa' se sal-aħħar. Jiena avventurus, imma għandi sigriet żgħir li jien ma noħodx ngħidha. Li jien naqa' claustrophobic. Ġifieri taf ħankollix ninkwieta. Naħseb iva. Hemm x'tagħmel naraw x'ħajjiġri. Mela aħna tlieta naħdmu għal fuq YouTube. Aħna naħdmu flimkien imma għal channels differenti. Mela ch-channel tiegħi fuq YouTube huwa Pier Farrugia. Mbagħad għandna l-Angela Caruana u għandna Pukka Media. Ġifieri jekk jien ma jnexxilix u dal-feature ma joħroġ f'Gadgets, tistgħu tmorru hemmhekk, all right? Tlaqna. Tlaqna. Sa tinsiex dal-kejf huwa famuż. Aħbar Ħasan. Hawnhekk hawn leġġenda kbira. Hawnhekk hawn leġġenda li Ħasan kien seraq waħda hawn xi tlieta differenti, imma l-endik dejjem l-istess. Seraq waħda Maltija. U ġabha hawnhekk sakemm issir tħobbu ssir il-mara tiegħu. Issa xi ħaġa oħra ġew il-Maltin biex isalvawha u kien ħadd jipprova jniżżilha mal-ħabel biex tinżel u jaħerbu biha minn Malta. Alright, ġirinaw kien għatmu għaddajsa biex jibqgħu sejrin. Suppost xi ħaġa xaw tlieta. Imma mbagħad dejjem jispiċċa li tnejn huma spiċċaw isfel u medu tnejn, ġifieri. Ġifieri storja bilna. Jaf kienet is-sitting room tiegħu. Tajja, x'vedu ta' kellhom. Eżatt, dak iż-żmien li kellhom ġieli kien hawn tal-SMS hawnhekk, u l-ħamiema hawnhekk. Teknoloġija ta' qabel, SMS, ħamiema. Ħamiema. Ħamiema, Sabiħ tiegħu hekk ħanaqbdu tunnel. U dejjem jibqa' dieħel li għandna 50-60 meters jew iktar ġewwa. U dik ħajkun l-avventura proprja tagħna. U minn fejn ħanantu ġifieri? Minn hemmhekk.
li sibt post komdu, tara sibt siġġu. Jiġifieri issa intkom ovvjament tridu tifqu għal-vlog. Nidu filmjaw. X'inhi l-proċedura normalment biex li din tlieta u kif taħdmu? L-ewwel nett aħna nibdew persi nkunu tlieta ngħinu dejjem il xulxin. Mela, li ħanamel ħanixel il-kamera sewwa, mbagħad importanti għax għadid id-dawl, ħanixelu il-dawl tagħha. Ġifieri inti ovvjament qed tuża dawl separat biex tgħin għall-istampa. Biex l-istampa tiġi totalment differenti, kif m'għandix m'għandix dik il-kwalità. Di interessanti ħafna minn dawn l-action cameras fortunatament ibatu ħafna fidla. Sensor żgħar. Jiena sissa tinkwetawx għadni pomdu. Iktar tard ħanagħmel stress test l-arloġġ imma għadni all right biex nagħmel stress test, jiġifieri nibqgħu diħli. Jina ġess biex najdlek, meta konna għadna d-din, il-cameraman meta għadtu on the right, għalek on the right, u ma fimx għalix, jisa fimt għalix, għaxa kważi, kemm għaw nofs metru, għaw laqqas. Ma di mux l-arbitċa, fadli n-noħrar minn di. Di għadna kom di. Ma stajċ ħalija barra dik il-bicċa. Tlaqna. Tlaqna. Naħseb, wara di, għanamel ġimma bil-lif. Ngħidlek il-verità jien li jinsibtu ktar delikat jekk li ħajtina trabil illum, imma veru, bomba, baqa diħel gas dawn. Mamula li kiena. Eżatt. Tista' ftit turihom minn fejn ħanaddu. La minn hemm ġo. Naqra. Issa għek bada jidiqna iktar jien, ġifiri. Ejwa, diġa ħat rasi. Għal fuq zaqqek għaw. Naħseb huwa pożizzjoni tajba biex nagħmel stress test. Mela, stress level, measure. L-aħħar li xek jgħidu biex kun tafu kien all the way on the left, aħdar. Ħanaraw x'ħajajd li issa. Leta! Għadni fl-aħdar, sinjal li qiegħed relax. Sawet lek jiena. Mela ma trekol l-istress ħaniġi Meta nidħlu dal-postijiet, neħdu li jkollok 3 lights minimum. Alright. Għax jekk għandek waħda u marritlek ġejt b'xejn. Jekk għandek waħda marritlek ġejt mingħajr spir. Allora inti dejjem trif kif inti tuża. U kemm jista' jkun l-ideali dejjem tkun tlieta min-nies. Għalli dejjem tkunu ta' fuq. Għax jekk immaġina għatta din jien inti u Angelo. U għedġajt jiena. Mela jien ma sax noħroġ. Mela inti ħatibqa' miegħi. Tendermi u Angelo jmur tal-lajnuna. Kien kunu erba' dejjem l-ideali xi jqogħdu 2 u 2. Sewwa il-partner tiegħi ngħidil isma' jiena ħankun Arħasan mela jafu fejnu. U mbagħad inti ħaddija l-in time u l-iktar importanti l-exit time. U titkun ġenerus. Mela per eżempju aħna tħallna fit-tlieta ħanibatil isma'. Fit-tlieta tħallna, fil-5 ħanoħorġu. U naf li jiena ħanoħroġ fl-4:30 maksimum ma tajtna iktar. Issa jekk sal-5 ma noħroġ, mela mbagħad għandi bżonn lajnuna. U jien tista' xi raise di alarm li għandna xi ħaġa ħażina. Ma nagħmlu esperiment tat-telespettaturi, nitfu kollox biex jaraw kemm hawn tlam, nipprovawha. Bil-qalb kollha. Ejja ħanamlu tlaqna mela. Ħanibda nitfidi. Mhux hekk ħansib post fejn mhux ħanħaħbad rasi. Issa tfejna u ħanitfitija sewwa. Dat tip ta' dlam huwa ta' immaġina qed naraw l-screens qed għandna dawl biżżejjed bl-screen tal-mikrofon. Arkemm huma baxxi, arkemm hawn dlam hawnhekk. Dalhekk trid tkun kollok dejjem tliet. Ngħidlek l-istress level u mbagħad konna nipprovaw dak il-ħin. Jiena jekk narġa' nċekkja issa naħseb ħansibu naqajta roli wara dik il-minuta fid-dlam. Jien x'nagħmlu ħammorru aħna ġbin? Le, ħajjejt morru, jien sib post komdu. Mela ħallu ħa, ċaw mela. Night. Tlaqna aħna. Qed nidritta, spiċċajt għandi iktar time miegħi naħseb milli ħallejt warajja. Hey Nick, let's go for a drive.
We're the Microteers. We're a group of 3 guys who we decided we want to do something a bit different, a bit adventurous. We came together and we decided, okay, let's join this rally, the Mongol Rally it's called. We're gonna leave from here, from home, from Malta, and we're gonna drive how many kilometers? What, till the end? Till the end. About, in total about 20,000 hopefully. Li jibda minn Londra, sar Russja via Mongolia. Il-parteċipanti m'għandhom xajnuna u għandhom regola waħda biss. Trid tagħmel il-vjaġġ kollu b'karozza b'magna taħt l-1200 cc. Il-Microteers huwa grupp ta' żgħażagħ Maltin li ddeċidew jieħdu din l-isfida u ser jagħmlu l-vjaġġ kollu b'din il-karozza. No. Or not? Max. Yep. The main upgrade we need to do is the suspension. On roads it was fine, but once we start going over rocks and gravel, we would have been hitting the bottom a lot. So basically what we did is we changed the springs, which gave it an extra 30 millimeters height. And we also added these metal aluminium spacers, which give it another 30 millimeters. So in total we've raised it about 2.5 inches. Our clearance in total is 8 inches now, compared to before, which is much better. So we can go over bigger rocks without hitting the bottom. We won't get beached on them. Fil-fatt, meta l-Mongol Rally 2021 ġie kkanċellat, marru l-Italja biex jibnu l-esperjenza għall-edizzjoni tal-2022. When we went on our trip to Italy, it only broke down twice and it was the same problem, and we managed to fix it in about 10 minutes. So far it's actually been pretty reliable, and I have a bit of a background in fixing cars. So far anything that has gone wrong I have been able to fix myself with just the basic tools we keep with us. Our trusty axe. That was useful. The most important thing in here are these tools. Basically they are our socket wrenches. They're also on the floor. This is our breaker bar, which we use to change our tires, which we actually do very often. And we have our 22 somewhere, and our 22. Yes, we use these quite often because when we're on the highway, we have our, well, we just refer to them as the highway tires. They're like normal road tires you have on everyone's car. And then for when we go off-roading, so we get a bit more grip, we have our mud tires, our all-terrain tires. But yeah, basically, on a car, especially something this old, everything has a nut on it, and if you can remove the nut you can fix it basically. So we have, our sizes from 10, the best one, I can use it for everything, up to 30, and so far we have had one for every single piece on the car, and there's nothing we haven't had the tool for. I was at lunch one New Year's Day with Nick Monello-Gio, and he showed me a video of this rally, like a quick intro to it. And he was like, do you want to do this? I'd never heard of it before. And the second I saw it, I was like, I'm doing this. I know I'm doing it. He was hooked from day one. It's a great way to go traveling. I mean, we're planning on going through, I think, between 15 and 20 countries. And it's perfect. We can go wherever we want. We're going to be driving, so we dictate where we go. And they're countries which you wouldn't normally go on holiday to. I don't think many people wake up and go I want to go on holiday to Iran today. Whereas now we have the opportunity, we're still young, and I think it's the best time to do it, and probably the only time we'll have, 6 or 8 weeks in our life where we can just completely leave home and, and it's all okay. Tista' tieħu r-rotta li trid, però trid taħseb għal viżas u passaporti għall aċċessi ġo pajjiżi differenti. Issa bil-COVID sir tkun aktar diffiċli. Basically, we didn't exactly do the original Mongol Rally last year as planned because of COVID, as many of the borders were closed, so because of restrictions we couldn't make it all the way through Asia. So for that reason we went for a little trial run. We drove from here, from Malta again, all the way to the northernmost point of Italy. There was a point where we did 20 hours straight. It was about 1,100 kilometers non-stop. Yeah, with 20 hours straight of driving. And we made it to Lago del Garda. We went around the mountains a bit. And then we got a ferry from Genoa and we headed back
down slowly. And on the trip, we learned a lot of things about, what worked with the car, what didn't work. So when we came back, we sat down and we made a long list of everything we need to fix, and some things we hadn't thought of before. Like, for example, halfway through our lights stopped working, and we only just fixed those now. A lot of the electrics, we did them ourselves, and none of us were not trained in this stuff. So obviously we learned what broke basically and how to fix it. And that's about it. We're also going to plan on trying to do a couple of small engine upgrades, because there were certain times when the engine wasn't quite doing what we needed it to do. And now that we know that, we know how we need to fix it and how to change and improve it. You have a lot of mechanical things which will go wrong for you. You have a few logistical things which can happen, so where you're going to sleep in the night, what you're going to eat. Just make sure everyone's all happy with each other, everyone's friendly, because if we're fighting, it's never going to end well for any of us. So I think we're all quite good with each other. Like, if we had this disagreement, we'd come to a common understanding eventually. So, no, I mean, I'm a very clean person. It's not like I can't not shower. But along the way on the rally, not on the rally, in Italy, we would stop across some freshwater lakes or something, and we'd go and at the point there was a waterfall, and we'd go sit under the waterfall and have a wash with some soap and water, and we always found a way to keep ourselves clean. I mean, I'm not too bothered if I have a pack of wet wipes. I do that with sailing as well when we have long races. It's not too bad. But he has given up with us. In fact, by the end, the car was such a mess. At the beginning, he was telling us, throw this away, put this away. By the end, he just gave up, because me and the other Nick you can't control us. So basically, we just broke the window because we locked us outside of the car. Issa jħossuhom lesti għal waħda mill-aktar vjaġġi perikolużi. Iżda dan kollu mhux biss għall-gost u l-esperjenza. We're going to be raising some money for charity. We've chosen the local one, Zibel. All three of us are into the sea. We spend lots of time in the sea in summer, and obviously I think it's the most important thing to make sure we keep it clean and look after it. So yes, we're getting money for Zibel, and also the rally organizers have a partnership with this group called Cool Earth, which basically they focus on forests and replanting forests and helping in that way, so helping on the land rather than the sea. And we're covering our carbon footprint that we're going to leave when we're doing the rally. We're re-giving what we're taking, kind of. Jiena vera nieħu gost daw il-best-ofs għax nibda niftakar memori, tiftakar dakinhar ġratek u ġratek hekk. Jogħġbuni. Wasalna fl-aħħar tal-programm, jiena dejjem nirringrazzja lilkom li tarawna ta' kull ġimgħa u kollha jrid nerġa' nkunu hawn ġimgħa oħra, imma importanti wkoll li nirringrazzja l-sponsors prinċipali tal-programm li huma MCA li huwa Malta Communication Authority, BT Commercial, Oxford House, Go, Mita, Ultimate, Esplora, kif ukoll Duracell. Baqa li xejn iktar billi ngħidilkom gadgets be more.